So next we are going to study about rapid static surveying. Okay. So it is used for detailing the existing network, establishing control points, etc. It is used to measure short baseline, that is up to 15 kilometers. What is baseline? Distance between the receivers is known as baseline. Okay. And to determine positions up to centimeter level with short observation time of about 5 to 20 minutes. Okay. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെയും റിസീവേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ റിസീവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ആ ബേസ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 കിലോമീറ്റർ, അപ് ടു 15 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം ഓഫ് ദ റിസീവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 to 20 minutes ആണ്. ഓക്കെ. Then it is also a carrier phase based relative positioning technique like static method. It employs 2 or more receivers simultaneously tracking the same satellites. However, with rapid static surveying, only the base receiver remains stationary over the time-out point during the entire observation session. Okay, but in static surveying, both the receivers, that is base receivers as well as മറ്റേ റിസീവറിന് പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു? റിമോട്ട് റിസീവർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ബേസ് റിസീവർ ആൻഡ് റിമോട്ട് റിസീവേഴ്സ് റിമെയിൻ സ്റ്റേഷനറി all over the observation. Throughout the observation, both the receivers remain stationary and hence it got the name static surveying, right? But in rapid static surveying, only the base receiver remains stationary, okay, throughout the entire observation. However, with rapid static surveying, only the base receiver remains stationary over the non-point during the entire observation session. You know that base receiver is placed over a point whose coordinates are already known. So it remains stationary. This is also referred to as, and this method is referred to as fast static or quick static. Okay, rapid static surveying is also known as fast static or quick static method. A reference point is chosen and one or more rovers operate with respect to it. Here, one base receiver, that is reference point, whose coordinates are already known, are kept, and with respect to that, many points are chosen whose coordinates to be found out, and those points over which receivers are kept are known as rovers. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ പുറത്തൊരു റിസീവർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് റിസീവർ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്? വേറെ പോയിന്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. സോ ആ പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ റിസീവേഴ്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സിന് പറയുന്ന പേര് റോവർ എന്നാണ്. ഓക്കെ. Then reference receiver is set up on a non-point. That's base receiver. Rover receivers are moved to each of the required points. But rover receivers means it is moved from here the points in which the coordinates to be found out, we put certain receivers, and those receivers are known as rovers receivers. And here the rovers receivers positions are changing. We move the rover receiver from one point to another point whose coordinates need to be found out. So when working with more than one rover, it is essential to ensure that all rovers operate at each occupied point simultaneously. So we are moving the rovers. Okay. So we are using many rovers over the points whose coordinates to be found out. So the position of the rovers should be checked, because the rover's position should be exactly over the point whose coordinates to be found out. അല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, മലയാളത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ്ങിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുകയാണ്, GPS യൂസേജ് സർവേ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്, ഹൈറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ബൈ യൂസിങ് GPS. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2 പോയിൻ്റ് എടുക്കും. ആ പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? GPS റിസീവേഴ്സ് വെക്കും.
അപ്പോൾ ആ ബേസ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ് ടു 15 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു റിസീവർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് റിസീവർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് റിസീവർ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ വേറെ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വേറെ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കും? റോവേഴ്സ് വെക്കും, റോവർ റിസീവർ വെക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ റോവർ റിസീവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ പൊസിഷൻ മാറി മാറി ഒത്തിരി റോവർ റിസീവേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എബോവിലാണോ ആ റിസീവർ വെക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. Okay, this method is suitable when the survey involves a number of unknown points located within ഒരുപാട് unknown points. There is lot of unknown points in the site. We need to find out those coordinates of those points. Then we can use this method. Okay, that is only up to but the baseline should be up to 15 kilometers. That is between 2 points. Okay. The survey starts by setting up the base receiver over the known point while setting up the rover receiver over the first unknown point. Okay, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു റിസീവർ വെക്കുക. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സർവേ നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളിത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ്, കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു റിസീവർ വെക്കുന്നു. ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ 15 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വിഗ്നിറ്റിയിൽ ആയിരിക്കണം മറ്റു പോയിൻറ്റ്സ്, അതായത് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ്, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ബാക്കി പോയിൻറ്റ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക, അവിടെ നമ്മൾ റോവർ റിസീവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന ബേസ് റിസീവർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഇരിക്കും, അത് അനങ്ങത്തില്ല. ഓക്കെ, അത് ഡേറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ഈ റോവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? It collects the data for a period of 2 to 10 minutes. It depends upon the distance to the base as well as satellite geometry. I already mentioned while I taught you static surveying that the time required for the receivers to capture data varies from few minutes to hours, and it depends upon the length of the baseline, geometry of the satellite, okay, and the number of satellites and all. Okay, so here also it depends like that. So least time required is 2 to 10 minutes. Once the rover receiver has collected the data, the user moves to the following point with unknown coordinates and repeats the procedure. So once using the rover receivers, we find the coordinates of first unknown point, then a user, one person is enough for doing the GPS survey. I already mentioned you when I taught you the advantages of GPS survey. So that person should move that rover from that first unknown point to the second unknown point. Okay, it should be pointed out that while moving the rover receiver, it may be turned off. So while moving, the receiver should be turned off. Due to the relatively short occupation time means observation time for the rover receiver, the recording interval is reduced to 5 seconds. After collecting and downloading the field data from both the receivers, the PC software is used for data processing. Okay.